И всем здорово, вы на канале LampShelter, и сегодня мы с вами продолжаем прохождение Алана Уэйка, американского кошмара. Туда я пойду чуть попозже. Сейчас давайте исследуем все вот это место. Поищем манускрипты, а потом уже пойдем делать дела. Да, определенно. Ох, тут стало еще тише, по-моему, чем раньше. Ну или это мне просто так повезло. Отлично. Кучка боеприпасов. Но пока что тут ничего нету. Или же тут все появится просто позже, когда я там выполню свою цель. Я не особо знаю. Так. Вижу манускрипт. Карабинчик возьму, естественно. Stories come naturally to us. We can't help it. There are many different worlds, many competing realities within our heads, fueled by books, television, even barely remembered childhood tales. There's an endless supply of fictional concepts more familiar to us than anything or anyone real. We have a far greater connection to the fictional characters we know and love than the random people we pass on the street. Our destinies and inspirations are shaped by lies, myths, and fables. Вообще, реально, мне нравится, как тут сделали. Интересно, как он попал сюда? Писал себе в старую историю, которую запомнили другие люди. То есть они ее помнят. Он историю эту помнит. И в итоге вот плел себя в этот сюжет. Сам сюжет реализовал при помощи силы темной обители, я так понимаю. Скретч был уже, да. Скретч был, и я так понимаю, он, скорее всего, его визуализировал просто вот тут вот по-нормальному. Так. The Taken may well be the tool the darkness favors over any other. At some point, they used to be human, but whatever humanity they once had is long gone. Now they're just shells covered and filled by darkness. The Taken Mr. throws at me are more grotesque and varied than the ones I first encountered in Bright Falls. But I know how to deal with them. I'd be lying if I said they don't frighten me. But I've survived worse. I can't let them stop me. Да, у Скретча более такие продвинутые, я так понимаю. Угу. Это мы достать не можем. Ладно. Давайте-ка обследуем вот эту часть. Ага, вот уже вижу тут манускрипт лежащий. Ага. After my disappearance, they thought I was dead. I might as well have been. I know it's been 2 years. I know Alice has moved on. I've tried to find a way back to her, back to my life, but escaping the dark place is almost impossible. Time does strange things here, but dreams and radio signals can pierce the veil between the worlds. I catch glimpses and echoes of the world. Sometimes I send messages out. I can only pray that they hear them. Вообще интересная тема. Если я смогу найти еще вот эту страницу, вообще будет хорошо. Но, возможно, я ее не найду и смогу найти только при повторном прохождении. Это будет чуточку грустно, обидно, не знаю. Так. Минус. Как я и говорил.
Карабин очень хорошая пушка, мне нравится. Эх, ладно, идемте дальше. Так. Минус. Минус. Ага, и еще чуть-чуть. Да, я ожидал все-таки, что тут не пропущу ничего. Оба, держи. Ага, не, ну... Вы только посмотрите. Уже прут. Уже прут как не в себя. Здорово, Блэк, здорово, рад тебя видеть. Ну, как всегда, выручает в случае чего наш любимый Магнум. Ладно. Теперь можно и по делам пойти. Ну... Ага, внутрь не зайти. Ладно. Ладно, просто идем забирать вот эту матрицу изображений. И вот тут, кстати, манускрипт. Да, видимо, я вот тут пропустил одну. Блин. There are places where our world is worn thin, and another reality brushes against ours. One such site is Cauldron Lake near Bright Falls, Washington. But there are others. That other reality is dark, vast, and malleable, always in flux. In its depths dwell vast forces and alien energies. They're dangerous. But in one of these places, if you know how, you can channel the power of that place and use it to shape reality. Ну, таким образом мы как раз ее и плетем сейчас, я так понимаю. О! Снайперская винтовка. Чудесно. И тут еще один манускрипт есть. Так. Или я все собираю. The darkness rose from the depths of Cauldron Lake and took Alice. It needed words. It needed me to write its way into our world. She was leverage, a hostage. I complied, but with a twist. I put in a loophole that gave me a chance to fight back. I was hunted by shadowy enemies, but I faced the darkness. I fought it with light. I drove it back. I saved Alice, but it came with a cost. I was trapped in the dark place below Cauldron Lake. Так, тут у нас 12. Тут 16. Это, если что, второе прохождение вот этих мест. Оп, и сразу берем с собой. Ох, ладно. Теперь идем к телескопу. Мне интересно опробовать вот эту снайперскую винтовку. Как она себя покажет-то. Ну, против таких быстрых целей, окей, не особо.
А вот против вот этих тварей вполне. Лилит, добро пожаловать в нашу теплую дружескую компанию. Так, сейф есть, можно идти дальше. А автоматическая винтовка вроде как должна быть где? В кинотеатре? А! Минус. Дробовик, конечно, хорошо, но... Доброй ночи. No, wait. It isn't you, is it? I suppose you'd better come in. I'll unlock the door. Thanks. То есть, заметьте, она тоже нас уже немного, но помнит. Хоть мы и в петле, но мы не единственные, кто помним происходящее. I know what you're thinking. Evil twin, supernatural powers. But most of the time, I just like to keep things basic. I want you to understand that. Да. Like this. Need to get your hands dirty? No batteries, no moving parts, just physics. That's technology you can depend on. It's a classic. То есть, понимаете, да, насколько у нас отбитый двойник? Speaking of classics, you need to be careful with this one, though. If the victim suddenly twists, you might end up cutting yourself. It's not really a workhorse, but I'm a sucker for this style. Now this is more like it. You've got slip-resistant grip. Believe me, you really want that traction once you're wrist deep in somebody. Oh. The blade's stiff enough so it won't open by accident in your pocket, but it's still really easy to open with just one hand. Now that's a big thing for me. Немного I know обучения what you're thinking. бытности It's too математиком, да. big, too heavy. But sometimes you just need the extra oomph. If you're talking intimidation, this is gonna do the job. Also great for dismemberings and whatnot. You know, the messy jobs. I can't tell you how many things I've MacGyvered with this stuff. От Джеймс Бондил, а он Okay, сказал now, от Макгайвер guns. вроде Not a как. big fan. I Это mean, и how are you немного supposed to другое там. really connect with somebody with a bullet? I want you to understand that. I take pride in what I do. We can't both be worthless hacks, can we? Вот реально, я думаю, вот он до этого исполнял роль Алана, да? А тут он исполняет роль прям You'll главного have to forgive злодея. me, but this feels very strange. It seems like this has all happened before. I have the replacement part for your telescope, Doctor. All right. Let's get it installed. Так. Ну, не может быть тут все так просто, я думаю. Точно что-то случится. I think we can give this a go, although I have this strange feeling that something will Don't go start wrong. it up yet. There's a problem with the coolant system. Yes, that's right. I remember. All right, let me think. If they're sabotaging it, they'll be at the primary coolant pipe outside. If you can secure it, we should be ready to pick up the signal. That is why you're here, isn't it? Yes, it is. I'll take care of it.
Before you go, if you have the time, I'd appreciate if you came up here and explained a few things. All of Да, this я is с very радостью. strange to me. Заметьте, она нам почти сразу поверила. Как только увидела, поняла, что тут что-то не так. Hello. I don't quite know what's going on, but I seem to remember having had this encounter before. It's not deja vu, Doctor. This has happened before. We're caught in a time loop. That's utterly insane. How could that be? I can't really explain it. I suppose I could call it magic. I don't believe in magic. Neither do I. But I can't argue with what I've experienced. Listen, what matters now is the signal. The last time we only caught a part of it. I need the rest of it. Whether you believe me or not, you want to look into this as much as I do, right? Yes. All right. I realize that you have trouble believing this. That's an understatement. I can't deny that what you say resonates with me on some level I don't pretend to understand. But for all I know, I'm simply delusional. But it's not just you. I've experienced the same thing as you. Doesn't that prove something, at least? Maybe. On the other hand, given your appearance, and the fact that you're trying to convince me that I'm not insane, perhaps you're merely a hallucination that accompanies my delusions. You're not having a psychotic episode, Doctor. For what it's worth, I'm a skeptic by nature. I completely understand your reluctance to believe me. There are people caught so deep in their psychosis that they retroactively manufacture memories and beliefs если бы that всё conform было to the так situation просто. at hand. Sure, but you have to stop second-guessing yourself at some point, if you want to get something done. Ну и просто, если хочешь выжить. Так. Немножечко ее успокоили. И идем дальше. Закреплять основные трубы. Я хочу опробовать вот эту снайперскую винтовку на обычных противниках. Насколько она эффективна. И эффективна ли вообще. Угу. Так. Нас посылают вон туда. И тут как раз спуск есть. Теперь понимаете, зачем я в самом начале все проверял и все собирал? Не, хорошая вот эта винтовочка. Мне нравится, точная. Так. А вот против здоровяков лучше использовать две пули. These beings hate the light, am I correct? You should be able to turn on the lights and secure the area that way. Ага. Так. Doctor, can you hear me? I think we're good to go. All right. Отлично. Please, head back. А, в прошлый раз там взорвались, я так понимаю, да? А в этот раз нормально не смогли это повредить. I guess they didn't like that.
Ага. Ну, отлично. Да тебя тут все пытается убить. Как говорится. Ага. Вы издеваетесь, да? Не, ну смотрите, еще и все гаснет у нас прям перед лицом, так сказать. Держи подарок. Так. И... Здоровяк, теперь твоя очередь. Ух. Угу. Так, по-моему, это гранатометчики, да? Так, и... Это последний? Блин. Ну ладно. Не, все-таки снайперка неплохая, да. Мне нравится. Мощная. Очень даже мощная. Профессор! It's working. Please, come up here. То есть в этот раз даже не придется отбиваться? Удивительно. Так. Просто на всякий случай пополняем все. Так, тут что-то света мало. Yes, I don't think it's quite the same thing we had the last time. Still, we're definitely picking it up. Are we getting the complete signal now? I'm afraid not. Take a look at it yourself. I'm printing out a hard copy now. I'd like to ask you a question or two before that, though. Ладно, if you don't mind. попробуй. What's on your mind, Doctor? Most people would find these events extremely disturbing, provided that they survive these creatures, that is. You seem to be quite adept at dealing with the situation. Why is that? Yes, I was involved in... It's a complex story. I was in this small town, and a horrible thing from another dimension kidnapped my wife and manipulated me into writing this horror story that came true. I learned to fight it with light, and I managed to contain it and free my wife. But I was trapped in its world. Are you serious? Именно. Absolutely. So, I'm used to reality working in strange or even impossible ways. And I fought these things, not exactly like this, but close enough for a good while now. Of course, I have certain advantages. Was there anything else? Еще What did что-нибудь you mean when you интересует, да? said you have advantages? At the risk of sounding like a lunatic, reality is much more fluid than people think. It can be influenced. I didn't take you for a mystic. I'm not. I'm a writer. Если бы. And under certain conditions, I can, for lack of a better word, rewrite reality. Change things. That's absurd. But it works. Assuming I believe this, why don't you simply, I don't know, write yourself some superpowers? It's not quite that simple. You need to follow certain laws of drama, I suppose. You need to think about consistency and symbolism. Often what you write isn't anywhere near as important as what you imply. There are things out there that will take advantage of your mistakes. You really believe in this? Я это знаю. Don't look at me like that. You've experienced some of this yourself. I will gladly admit that something exceedingly strange is going on. But this idea that you're somehow altering reality with your writing is ridiculous.
You're essentially saying you're controlling my actions. Leaving aside the rational arguments against us, what gives you the right? Well, it's more like having a destiny. A path you're on. You're not aware of it, but there it is. If somebody changes it, what difference does it make? It's what every writer does. If you write something that affects one of the characters, they don't really know about that. I'm not a character. Are you saying that it's all right to take advantage of someone if they aren't aware of it? Look, all I meant was that if you're genuinely making all your own decisions, and those decisions lead to whatever destiny you have, what practical difference does it make? I suppose that depends on whether our destinies are determined by things like physics and probabilities, or natural reality, which is presumably neutral and impartial, or by some kind of an intelligence. If it's the latter, that intelligence makes choices based on some criteria. If we suffer as a result of those choices, there's a moral and ethical element involved, regardless of whether we're aware of its manipulations. Wouldn't you agree? You're taking this very well. I thought you'd... Она ученый, блин. I suppose I would be if I thought you could actually do this. Но я думаю, она все-таки подозревает, что мы действительно можем все это делать. Another printout. Another signal fragment. The message is still not complete, but it's another piece of the weapon he has built against his adversary. Mere words on a piece of paper, but in the right hands. Блин, вообще забавная это... Darkness. Забавная женщина. Но, и заметьте, она нам верит. Не во всем, правда, но в основном верит, да. И, в принципе, старается помочь. Так, снова кинотеатр. The last time the man came to the drive-in, it did not end well. He hopes to avoid that fate this time. He hopes that what he has brought with him to this place is enough. Sunrise. That's Alice's film. Теперь вот, если раньше он замечал там только вот очередной сиквел. Serena's probably out of her mind again. But I'm gonna need that key so I can get the power back on. В общем, если раньше он замечал только этот... только сиквел дурацкий, то в этот раз он заметил еще и вот эту хрень. То есть фильм его жены. О нем. Это, как я понял, это что-то вроде автобиографии или типа того. To change the world, you must craft a blueprint for the new reality. Any work of art will do, as long as it's a genuine act of creation. That's what the energies of the dark place respond to. The results may be subtle and perplexing, or far-ranging and momentous. My area of expertise, the written word, gives much more precise results than music or interpretive dance would, for instance. But words can be extremely dangerous. What you define may become reality, but so can that which you imply, even if you don't realize you're Поэтому и doing so. настолько разрушительны именно тьма под его влиянием. Самое интересное, что мешало взорвать ему эту световуху прямо рядом с ней? You again. I'm really just here to get the keys so I can get the power back on. Do you want to hold me down? It's okay. I know you like that. Yeah, I'll just grab the keys. I could be like your wife. Little wifey. Waiting at home for hubby. Or you could be the mailman. Or the neighbor. I'm already married to someone who Её isn't crazy, понесло, блин. thanks. I'm just gonna go and get the power back on. Aww. Look, I may or may not be back. I have the access code to the booth already, so once the power is on... You should totally come see me. We could have fun. Мы вернемся, мы не можем это We'll see how отказать it goes. такой девушке, да. You should sit down or something. Try to stay calm. I don't want to be calm.
I want to be nasty. I want to be nasty with you. Yeah. Okay. You could do anything you want. You can use my... Let's not even go there. I was hoping that you'd remember more, but I guess that was too much to ask. Да. Уж. С кем мы имеем дело, а? Опа. I was about to do the weather, but I see we have a caller. Hey, you're on the air with Eddie. What's up? Hey, Eddie, it's Ricky. You talked about fate before. You think about that a lot? Not a lot, to be honest, but I take it you do. Oh, yeah. Oh, yeah. Any conclusions you'd care to share, Ricky? Well, we've got free will, right? That's in the Bible and everything. Yeah, right, sure. So free will, right? Am I right? I mean, if we can do what we want, how can there be fate? I mean, you don't know what's going to happen next, so there's no fate. There's just people doing stuff. Well, I don't know, Ricky. I don't suppose you have considered the possibility that we're all here in the service of a greater purpose, incomprehensible to us, And that what we take to be freedom is nothing more than the move of a pawn on some cosmic chessboard. Вы тоже это Limited слышите? in scope, subject to the whims of unseen players, existing only for their entertainment. Охренеть. or perhaps we're just a twisted Reflection of actual events that can happen elsewhere. Could it be that such is life in Night Springs? Dude, what? Food for thought, Ricky. Food for thought. Либо он сам решил потроллить всех, типа под Night Springs сделал вот это, либо это очередное влияние Алана. Серьезно. Ну вообще это забавно даже. Так, включить питание, ладно. Вначале все обыщем. Потом пойдем включать питание. Так. Ну и да, я хочу отыскать еще одно оружие из ящика. Снайперка мощная, но она медленная. Вот это вообще, ну, неплохое, конечно, оружие, но не для меня так. I have changed. Hmm. I know who I am now. I know that I can write my own fate. Bright Falls taught me that. I know that indulging my weaknesses, giving in to fear and complacency will only drag me down. The Dark Place taught me that. I'm no Zen master. I've not attained enlightenment. But I have learned to let go of the things that I don't need. I know that without that balance within, I become my own worst enemy. Now I strive for equilibrium, and with that, I'm strong enough to get where I want. И по... Ну, мистер Скретч ведь появился как раз из-за него. Так сказать. Мистер Скретч это была вторая часть его разума или как-то так. Которая под воздействием темной обители начала творить фигню. Черт, я хотел опробовать, да? Хотя, ладно, побегаем с этим. Хоть посмотрю.
Оба! Не, ну... Обрез прикольный. Не идеал, конечно, но прикольный. Мне нравится. Ах. Так, тут у нас ни черта нету. Ну, вот винтовка мощная, точная, но... Сами помните, крайне хреновая перезарядка. Ага, опять он, да? А нет. Просто раскидали тачки. Так, лучше тут... Так. Ну. Окей. Получилось нормально. Хотя там вроде бы кто-то еще ходил. Но нас это особо не касается пока что. I have created the weapon that can put an end to this. A blueprint to a new reality. All I have to do is survive long enough to use it. My arrival from the dark place will be painful and difficult. These pages may be lost. But one way or another, I'll send the parts I really need to myself. If I make it outside, I have a chance. Mr. is more powerful than I am, but he can't change the rules in the middle of the game. He's not a creator. I am. То есть можно сказать, что возможно он сам специально себя делает именно обычным человеком, без особых таких умений и прочего, да? А Скретча делают сверхсильным существом. Просто потому, что это позволяет ему изменять правила, изменять реальность постепенно. А чё бы и нет. The trap Mr. is set for me is as simple as it is impossible. Whenever I reach him, he sends me back to the beginning of the maze. It's a loop in time. I go through it only to end up where I started. There's a brutal genius to it. If I die, it's over for me. If I survive, I end up where I started. Sooner or later, the odds will catch up with me. And in the meantime, he gets to toy with me. But that's why I have a chance. He's caught in this pattern just as much as I am. I know where he'll be, and I'm prepared. Ясненько. Так. Тупые боты. Причем я понимаю, почему так сделано, потому что, по сути дела, это всего лишь обычная оболочка. Это не человек даже. А вашу ж налево. Прошу прощения, игра вылетела. Будет очень неловко, если на этом месте будет вылетать игра, да? И мы не сможем ее пройти. Это прям... Ой, как неловко будет.
Ладно, хотя бы не так далеко. Окей. Давно хотел вот это испытать. А, боеприпасы кончились. Окей. Так. Что я могу сказать? Фигня. Блин. The trap Mr. is set for. Ладно, мы это уже слушали. Там мы уже ходили, там ничего нету, так что сейчас просто забираем и пойдем вот по тому же пути, где были. I have changed. Угу. Все, валим. Валим. Хотя бы до сохранялки. Не знаю, что это за звуки были, как будто мы какое-то животное, блин. Ага, минус. Так, вон туда идем. Потом уже пойдем тут посидим. Ляпота какая. Ну, кстати, заметьте, он действительно стал более спортивным по сравнению с тем, что было. В оригинале он там, ну, чуть-чуть так пробежался и уже выдохся, а тут прям ух. Может более-менее спокойно бегать. Угу. It's obvious that for all his power, Mr. is an agent of another greater being. The dark place he came from is full of terrible alien intelligences, dark presences, and none of them should be let loose in our world. А, то есть это еще He и serves one of он them. кому-то He'll open the подчиняется. way for them if I don't stop him. But he'll do more. He'll take over my life. He already has my face. He already uses my name. He'll become Alan Wake in every way imaginable and corrupt everything. Unless I can stop him. Самое обидное, если это я вот тут где-то пропустил один листочек. Прям вообще будет очень обидно мне. Так, сейф есть. Ага, ну тут ничего нету. Так, а вот тут. Просто на всякий... Ага. Ясно, короче, манускрипт есть внизу. Ну а мы с вами просто посмотрели и увидели его чуточку заранее. Ну блин, мне бы, знаете, мне бы вот два вот этих заполнить.
очень надеюсь, что там будет. Я хочу все-таки собрать все манускрипты. Их тут 40, я так понимаю. Угу. Ладно, сейчас тут пробежимся, потом вернемся там. Все, осмотрим. Так. Ни черта. Like a little hamster in a wheel. Go ahead and keep running for all the good it'll do you. Ой. Так. Минус. 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 Этот хомяк в клетке до сих пор делает тебя и твоих помощников. Штурмовая винтовка. Угу. Причем это, кажется, М16, да? Ну ладно. Чё бы нос воротить от такого. Ага. Так, ну тут две странички есть. Одна внутри, одна с той стороны. Окей. Разберемся. Тут очень такие звуки, должен заметить. Очень, очень подозрительные. Вы знаете, я, наверное, вон там возьму сейчас этот манускрипт, чтобы потом, когда будет электричество, не париться. The dark place is utterly hostile to human life. It eats at your mind, wants you to succumb to madness. Your own thoughts can turn against you. Every shadow conceals a threat that attacks at the slightest sign of weakness. You're under endless assault. Every day is a struggle for survival. But I've learned to take care of Я, кстати, myself. забыл там I телевизор focus on посмотреть. Alice, our life together, my need to be with her. That takes me a long way in the dark place. As long as I have my gun and the flashlight. Ну, мне нравится то, что тут Алана сделали нормальным мужиком, который очень хочет вернуться к жене. Он ее очень сильно любит. То есть он пожертвовал собой, чтобы ее спасти. Угу. Ладно. Мы прошли вот так, насквозь. Мне вот нравится, когда герою сделают не просто я хороший, потому что я главный герой. Нет, а вот тут. Главный герой пожертвовал своей жизнью ради жены. Старается тут просто выжить. Пытается разобраться и выбраться из темной обители. Тут, короче, это куча паутины. For Serena Valdivia, burning the midnight oil was more of an exception than a rule. A procrastinator and a perfectionist, she often worked when she wouldn't be disturbed. Tonight was especially important. The film festival would open tomorrow, and there was still so much to sort out. It wasn't that the work hadn't been done. She just didn't feel like she had completely mastered everything yet.
То есть, видите, да? Вот эти 4, скорее всего, будут дальше, а вот это... Черт, вот обидно! Возьму тут лучше вот это. Нет. Ага. Отлично. Подобрали. О. Вот откуда ты вылезла? Вроде бы прикончил, да? А вроде продолжает лезть. Так. Сейв совершен. Отлично. Просто пробегаем. Я все понимаю, энергии иногда не хватает, но не настолько же. Да. Теперь можно с Эмочкой побегать. И протестировать ее. Опять там. Мне уже нравится эта винтовочка. И звуки хорошие, блин, и просто атака достаточно нормальная. Плюс толпу можно сдерживать. Опять его показывают.
Так. Ладно, давайте-ка вот эту хрень очистим. Так, минус одна. А, точно. А то что я с собой их таскаю, а использовать не использую, а? Оп, и все. Мы туда еще пойдем. Но вначале сходим туда. Там нас телек ждет. Так, сразу пополним. Отлично. I want to talk about Alice. Just look at her. She's really beautiful, isn't she? Your wife. Well, our wife, really. Just my wife soon. Don't worry. I'm not gonna treat her like the others. She's special. If I wanted her dead, she would be. I've been around for a while now. So talented. You haven't seen her new work, of course. Oh, it takes my breath away. Really, she's that good. Делать все, чтобы нас вывести из себя. Did you know that I've got a wedding ring too? We're that similar. She's seen me a couple times, you know. I've let her catch glimpses. She thinks she's imagining things, of course. She thinks you're dead. It might as well be. I mean, even if you manage to keep surviving, you'll be in my trap forever. So I'll go to her. It'll be an amazing moment. Oh my God, you're alive. Вот ведь... I'll be the good, Сука, loving блин. husband for as long as I can stand it. She'll love it. And then, one day, somehow, it'll happen. Maybe I'll slip up, she spots something, or maybe she just starts running her mouth. And then, I'll do it. It's gonna be sweet. Ну, кстати, заметьте, если раньше Алан при любом упоминании его жены о том, что ей может кто-то угрожать, он срывался. Он просто был постоянно на нервах. Вот просто там бежать, надо спасти Элис, надо выручить ее. А сейчас, я так понимаю, он успокоился, потому что он один. Он один в темной обители. Из людей, конечно же. Он знает, что Элис сейчас в обычном мире. Да, это печально для него, но он радуется, что она хотя бы в безопасности. Ну, тут еще вот Скретч, правда, ей угрожает, но это решаемо. Так. Я не должен был, но я зайду. Так,
Вот оно. It's you. I guess you're back to normal again? I don't know if I'm ever gonna be normal, but thanks. I know you didn't have to come back for me like this. I couldn't just leave you like that. I'm sorry about the whole thing. Not your fault. At least I'm not Little Miss Whore Slut anymore. Ugh, that's just... Hey, thanks for not, you know, taking advantage. No problem. You don't seem too weirded out even though this is happening again. Honestly, that pales in comparison with having that thing inside my head. I mean, it's crazy, but... I understand. I can really mess you up. Plus, this is weird. I think what he did left something. I can feel that things are different. I just know that time's acting wrong. I don't know how to describe it. It's like I can sense it. I'm not surprised. A close encounter with these forces, it stays with you. Changes the way you see things. Some people can't deal with that. They just lose it. Well, it's early yet. I'm not ruling anything out. I'm gonna go make my way into the projector booth. Okay. Is there anything I can do? About the situation, I mean? No. It's a trap for me. I'm gonna have to go deal with it. Uh-huh. And you got a Просто plan, is закрути that it? себя в Think I have a эту... chance? Yeah. Как его... Светящуюся гирлянду. А после это... С криком «Горящее око Мордора» нацепи себе на лоб фонарь. Это будет самое то, я считаю. Барри бы оценил, наверное. Are you getting it yet, genius? То есть он всячески пытается заставить нас просто забыть про все вот это и отступить, но... Блин, какие у него высокие прыжки, наконец-то. The champion of light knows that the time itself is about to end. At least for him. He can feel the dead end rushing towards him. But there is time to act. Incomplete or not, he has the weapon. Ну да, хоть I don't have the какой-то whole так. thing. But maybe it's enough. Поздно ночью. Лето почти закончилось. Январь, май, август. Сел постер фильма в стиле нуар. Лампа освещала красный огнетушитель. Ага, я понял. И опять все пошло не по плану. No, it's not enough. You're trying to be cute, aren't you? What are you up to? It's a waste of time, buddy. You should just lie down and die. Let me take over. This is the only thing you've got coming to you. From here to eternity. No matter how many times you come back. Но тут нам показали, что Алан уже приготовился. Он знал, что его ждет. И знал, что у него будет еще одна попытка, потому что не его победили. Он просто не закончил ловушку. His senses scream as the very impossibility of what is happening assaults them. But the champion of light endures. Each time he gets a little closer. Each time another detail falls into place.
Now, the trap works against the Herald of Darkness. Тонет. Тонет и снова тонет. Но... Кстати, мне кажется, ли тут слишком прям темно? Holy shit! What are you, the King Hillbilly? Охренеть, конечно. Я все понимаю, но вот это какой-то больно большой противник. Thor and Odin Anderson, old gods of Asgard. I still don't quite know what to make of them. I know they used to be rock stars who modeled their stage personas after Norse gods. I know they're old. I know that in their day they fought the darkness as I do. I know they're demented and insane, ravaged by age and self-abuse. But there's something in them, something powerful that took hold when they were touched by the powers beyond. A thing that goes far beyond just stage names. Something godlike. То есть, это, возможно, намек на то, что кто-то, не тьма, кто-то еще заинтересовался в свое время братьями асгардцами, вот этими. Кстати, было прикольно, типа, что там есть кто-то Right еще. on cue, bubbling to the surface from untold depths, the horrors come. The emerging monsters do not expect the warm reception that has already been prepared for them. Ну-ка. Вам не кажется, что слишком рано все это случилось, а? По-моему, освещенность стала получше, а? Чуть-чуть, но все же. Ну как чуть-чуть? Все в округе светится. Getting the Andersons into the recording studio was a struggle and a half. But once they actually picked up the instruments, something happened. They were two old men, and they weren't. They were doddering bags of bone, and they were barely contained power. And there was music. Barry rubbed his hands together. He knew how to pick a winner. Now all they needed was some direction on how to make things a little more modern. Barry had never produced a thing in his life, but he knew what he liked. He knew Balance Slays the Demon was going to be a hit. Прям это прекрасные навыки к управлению. Wake, is that you? I set everything up for you at the oil field. Thanks. Just checking on you. Ага. Ну, да, то есть это все уже подготовили для нас. Блин, прикольно так-то. Well, art lovers, are you feeling neglected? You shouldn't. You know Eddie Rodman's got love for you, which is why I actually hauled myself out of bed before noon, just so I could record an interview for your pleasure. Enjoy. Now, as I'm sure you all know, the annual Night Springs Visual Art Show is coming around again, and that's a big deal for all of us who are in the culture business. If you can call it a business. That's a little controversial, I know. Oh, that's okay. Money makes the world go around, no doubt about it. And that's one of my guests here at the studio, Serena Valdivia. She's a curator at the Night Springs Gallery of Visual Arts, and she's in charge of the NSVA Film Festival.
held this year at the old Night Springs Drive-In Theater. Это зачем? Hello, По-моему, Eddie. это та It's great to девушка, be да? here. And let me just say that it's a wonderful venue. Absolutely. And with her is one of the filmmakers, somebody who's actually primarily known as a renowned photographer, Alice Wake. Hello. Alice, I've seen a lot of your work over the years. It's very impressive. My wife's a big fan, actually. Oh, thank you. You've gained quite a bit of fame as a photographer, but that's not why you're here, right? You actually have a film. That's a little surprising. For me, too. I really wouldn't be here at all if it weren't for Serena. You two are friends, I take it? Yeah, we move in the same circles. So, about a year ago, I heard about all this footage she'd shot, and I got to see some of it, and then I started pestering her about actually putting it out there, because it was really good. I didn't really want to show it. It felt too personal. Well, yes, I can understand that. It features your husband, and he's, well... He's dead. I thought he was missing. It's been 2 years. This sounds awful, but yes, I believe he's dead. Otherwise he would have... Ну да, на 2 года просто пропал, вообще нигде он не появлялся. Мне ее лично жаль. А вот что там потом с ней будет? I have seen the darkness twist flesh into new shapes before, but encountering these giants is an extremely disturbing experience. It's as if the genre has been switched on me. There's something out of Pulp Fiction. Twice as tall as normal men and stronger than forklifts. Their lumbering gait and slow-witted demeanor brings to mind some kind of mean-spirited caricature of a feeble-minded hillbilly. По-моему, там шла отсылка на это «Техасская резня бензопилой». Emma wasn't sure exactly when the man arrived at the motel, but from what she could tell, the party started almost immediately. It was infectious, spreading from one room to another. He was mercurial, almost as if he was flickering through the scene, telling a joke here, throwing an insult there, oozing sex and violence and excitement. She had never seen someone like this before. He looked at her and smiled, and she felt her heart flutter a little. She knew he was the kind of man mothers warn their daughters about, but she told herself it didn't matter. А вот вопрос, почему он с ней там ничего не делал? So I've been thinking about Barry. I don't know what to do about him yet. I mean, I'm not gonna keep him around, that's for sure. Al? Ugh, little parasite. Your best friend. Really? That's the best you can do. I actually kind of like the guy. He's a plucky little butterball. He plays the clown. That's a hard road to take. But I don't need him sticking his fat face in my business. Did you know he's been hanging out with the sheriff from that shitty little town? Ну, это нормально, блин. Barry's about the only guy who insists that you're not dead. Вот, о чем я говорил-то. I might keep him alive for a while. Just to see him go to pieces when I fire his ass. Yeah. Ничего, мы этого не допустим. Но серьезно, Барри меня очень радует. То есть он чуть ли не единственный, кто до сих пор верит, что мы до сих пор живы. Даже я, в принципе, могу понять, почему жена Алана уже опустила руки. Но все равно. Он нам тогда помогал во всем, во всех делах вообще.
Еще как узнали, что они были друзья с детства. То есть, если Алан влипал во все неприятности, то Барри, как я понимаю, их из этих самых неприятностей вытаскивал. Блин. Отлично. Магазинов, правда, не хватает по-нормальному. Но привыкнуть можно. Так. Мне вроде как нужен еще один манускрипт на этой карте. Так, ну, дальше, как я понимаю, уже зона невозврата. И самое главное, по идее, Scratch действительно мог бы нас заменить. И ему бы поверили, потому что он наша как бы полная копия. А то, что он, черт возьми, из магии состоит... Скажите, кто-нибудь верит в современном мире в магию? А так, все анализы будут показывать, что это Алан Уэйк. Отлично. Так, сейчас сходим, пополним боеприпасы. После чего сходим в сторону той кафешки. Ага. Все забрали. Так, нигде не показывает, что тут есть манускрипт. А мне он нужен. Так. Ну а если сходить сюда? Ха! Какая прелесть. Вот тут где-то еще одна страница должна быть. Но где? Я хочу ее найти и уже уйти отсюда. Может, она и вон там вообще. Ага, вон, кстати, что-то есть, да? Ага, вот она. Действительно. С другого выхода.
The Anderson brothers should probably have been in a facility somewhere, despite their tendency to escape from such places. It could be argued that they had no business being on tour, considering their condition. Their lives mostly revolved around the laundry list of ailments and their endless quest for liquor. But Barry Wheeler managed them now. And whatever else they might say about Barry, he knew how to make things happen. Самый трудный его And honestly, клиент. it Да. wasn't like the Andersons were the Это most был Алан. difficult clients he ever had. Действительно. Вот он действительно очень трудный клиент. Так, 21, 34. А, то есть... Угу. Кстати, обсерватория. Вот The это я film не noir посмотрел. poster reminded me of Alex Casey, the detective's cool exterior never cracking even with the gun pointed in his face. In the back room, all the lights had been turned off, except for the lone spotlight which illuminated the bright red fire extinguisher on the wall. Ну, это то, что мы видели, да. Да. Так, это не то. Хотел посмотреть, может быть, там была бы запись какая. Так. Запустили. Ну, тут самое легкое, в принципе. Так. И вырубаем музычку. У меня, кстати, уже прилетали предупреждения насчет этой музыки, поэтому я ее выпиливать буду. Но тут хотя бы... Тут, по-моему, уже быстрее все это делают, да? Да. Намного быстрее. Но все равно это красиво, я считаю. Даже на вот этом уровне графики, но все же. Так, что, не нравится, да? Да, очень не нравится ему. Ну, а что поделать? Эмка есть эмка. Next stop, saving Emma. Ну, ей, судя по всему, не так уж нужно спасение. Ах ты ж. Так. Ну, все равно сейчас тут со светом проблемки. Not as long as I show up, I guess. То есть, да, Эмма все помнит. Ах, нет, не, ну вы это видели? Clear now.
Yeah, thanks for saving me again. I'd hate to die before I'm scheduled to be murdered. I guess I have you to thank for setting everything up at the oil derrick. Yeah, well, I figured that if we were going to go over this again, we might as well try to be smart about it. Сообразительно. I appreciate it. You took a big chance doing that. You okay? What do you think? I've died twice. I remember everything pretty clearly now. You said I was gonna be okay. I don't know what happened. Oh, it's not your fault. I think one of those, what did you call them? The takers? I think they did something to the power and they got me that way. I'm sorry. But I got the keys from the dead guy in that room. And I'm not handing them over until you do something about this. I'm sick of getting killed. Fair enough. You seem calmer now. I tried freaking out. It didn't do much good for me. I guess you get used to the craziest stuff. Например, к постоянным I перерождениям. figured I'd Да. take the edge off, you know? Mm-hmm. Those herbal supplements are pretty good, huh? Oh, yeah. Ясно. Все, я I понял. wanted to try to explain things to you now since you're calmer, but maybe this isn't the best time after all. Oh, shit, yeah. Better not get all metaphysical on me now. Seriously, I'm like 2 sentences away from thinking how we could all be like atoms on God's skin or something. Or figments of somebody's imagination? Wow. I'm just gonna try to chill out and not think about that or getting murdered or anything, if you're cool with that. Gotcha. Какая прелесть. Не, реально, мне вот нравится то, как тут сделали персонажей. О. Что, не нравится, да? Ох, хорошо пошло. Не, серьезно, как по мне, надо бы ей заиметь этот, как его, резервное питание. Серьезно, просто чтобы был генератор в ее гараже. Все. Тогда, что бы ни случилось, все будет нормально, я думаю. Так, ну, тут, к сожалению, ничего не было интересного. Да, внутрь мы не попадем теперь. Okay. I really don't think they can get to the power now. Thank you. That's a relief. Here's the keys that you needed. Thank you. Hey, I have to tell you, at the diner, I went there with him. The guy who looks like you, okay? I know I said that I didn't. Ну, мы это читали, да. Want to talk about what happened at the diner? There was this guy from the observatory, and he just attacked the poor dude, smashed his face into the tabletop a bunch of times. It was horrible. I didn't know that he was gonna do that. I swear. And I just ran. I just left him there. I didn't even try to help. Просто испугалась. There was nothing you could have done. It's not your fault. Попыталась бы что-то сделать, ее бы, скорее He's всего, бы dead in that прикончили. motel room now, so excuse me if I feel pretty shitty about it anyway. You shouldn't blame yourself. I just didn't want to get involved. I have this tendency to just drop everything and run. I don't think I'm a bad person, but I didn't even call the cops. I'm such a coward. If you'd called the cops, we'd have dead cops. He's not human. Do you understand? It's not your fault. But I could have tried to stop him. И погибла Believe бы, me, скорее if you всего. had, you'd be dead. You seem to be doing a little better now. Yeah, I guess it just got easier once I got this thing off my chest. I just feel so guilty about it, especially because I didn't pick up on any of the warning signs. I just really liked hanging out with him, you know?
He was smart and charming and funny and hot. The way you could be, I guess. I guess. What's the deal with this guy anyway? He looks like you, he uses your name. Why does he do this stuff? I'm not sure myself. Maybe he's just evil or my dark half. He does a lot of the stuff I'm trying really hard to get away from. Things that just messed up my life. I guess all those murders don't help either. Yeah, I could do without the murders and the end of the world. Listen, I need to get going. Yeah, go. I think I'm good now. I hope. Good luck. If it all goes well, maybe this is the last time we meet like this. God, wouldn't that be great? Just keep those lights on, okay? Господи, дали бы возможность, ну, типа, дали бы возможное задание, притащить ей как можно больше фаеров. Типа, если все же что-то случится, чтобы она могла бы зажечь фаеры. Все. По-моему, было бы интереснее. Так, светошумовая. Угу. Тут все собрали. Нет. Инграм, конечно, прикольная штука, но обрез полезнее будет. Кстати, заметили, ракетницы уже менее полезны. Если раньше ракетницей можно было сразу и снести защиту, и уничтожить, то теперь все по-другому. Но в этот раз хотя бы эта девчонка вышла. Individuals hangs in the balance, threatened by the machinations of the Herald of Darkness. And yet, for a moment, the champion of light breathes a little easier. He has saved one life. For this moment, it is enough. And soon, perhaps, he can put an end to this. Ладно, теперь в обсерваторию. Там нас ждет, по идее, третий кусок этого послания. Returning to the observatory for what he hopes is the final time, the man feels anticipation and dread in equal measure. Soon he Вам, knows кстати, не кажется, что намного больше света тут? needs. Намного больше света. Hello, I was expecting you. I've already taken care of the imaging array, but you should still look into securing the primary coolant flow. With some luck, you may be able to light the area before these things even show up. Ага. Не особо повезло. Оба! Ах ты ж скотина. Так. Very good. I believe we're ready to look into the sky. Right there, Doctor. Ага. Блин, проход закрыли, я хотел туда сходить, еще изучить.
Вот ведь сволочи. Так что да, мы еще вон туда вернемся. Я там хочу посмотреть, потому что там, например, радио находилось. Так. Да, здоровяк тут, конечно. Джигидаю, кстати, напоминает из Обскура. Ага, вон там. This act of creation is exhilarating and frightening. Subtext and symbols loom eager to take effect. Causality and consequence become domino chains that stretch into infinity. The more fundamental the change, the more unpredictable the variables become. Reality is too complex to control completely. Ordinary questions become meaningless. Who created who? What is really real? Everything is as real as everything else. You learn to let go of the things you can't control and go with the flow, or go insane. Да, вот Алан, как я понимаю, как раз и научился отпускать. Ну, как я и говорил, он сейчас намного более спокойным стал. Уже не истерит, как раньше. Типа перекрыли путь, да? Блин, дайте засейвиться-то. Что, не нравится, да? Вот тут же. Так. Штурмовой дробовик АА-12. Самое то. Давайте с ним побегаем. Ага. А! Ладненько. Что я могу сказать? Этот обрез очень хорош. Угу.
Ага, так. Вот эта часть перегорожена, значит, с той стороны надо подойти. В этот раз хотя бы нас действительно пытаются остановить. Кстати, а что вот в том ящике? Надо посмотреть, я не помню. То ли снайперка, то ли что. Ладно. Ага, то есть сюда я пройти не могу, да? Thanks for tuning in for the second part of our interview with Serena Valdivia and award-winning photographer Alice Uэйк. Now, Alice, we were talking about your husband, Alan Uэйk. Is that a sore subject for you? Well, a little bit. Of course it is. The way I see it, we had our good times and our bad times, and on the whole, we had a lot of good times. He really made me happy. I don't mind being reminded of him. So you're over him? I don't know if I'll ever be that, entirely. I still think about him every day, literally. I still find myself hoping for... Well, sometimes I think I see him just standing somewhere. Ну, это на самом деле скретч, да. I think most people who lose someone they love experience things like that. But on the whole, I'm doing all right. 2 years is a long time to adjust, and I'm not really the type to wallow in the negative. Well, I know there are a lot of stories. Something of a wild streak. That's not really Я what тут our show is слушаю about. интервью про нашу All stuff жену. really gets blown out of proportion. He had his problems, but it's really frustrating for me because people like to talk. They love to tell these crazy stories, and they never really knew him at all. Well, the character he created, Alex Casey, is a household name. The book still continues to sell. There's been talk of a TV series, a movie, a video game. His work is still being appreciated by so many readers. Yes, of course. That's how we deal with the business. I leave that to Alan's agent. Well, that would be Barry Wheeler. Actually, I just interviewed him. He's currently in the music business. And he's also Alan's best friend. Do you two keep in touch? We talk regularly. Like I said, he handles business stuff. I think we should... Yes, you're right. Serena Valdivia. Да, даже не дают спокойно насладиться новостями, а? Ну что за личности? Угу. Так, а сколько у нас тут? 2 страницы. Вот их я сейчас и посматриваю. Да вы... Не, ну вы это видели, да? Я все понимаю, но респавнить врага прямо в твоей туше, причем врага, который сразу же нападает в этот момент, ну такое себе. Не, хотя да, я играю на максимальном уровне сложности, но, по-моему, хардкор даже не должен быть настолько хардкорным, который, когда тебя убивают просто потому, что твоего врага прямо в тебя телепортируют. По-моему, это уже слишком. Ага, вот тут что-то есть. The man before Dr. Meadows was handsome and slick. He moved with lazy confidence and didn't bother to pretend that he wasn't staring at her. She didn't mind, at first. Then the man flicked open the knife and shoved her out of the control room so she wouldn't hear the signal, whatever it was.
Outside, she pulled her lab coat closed and thought about running. She didn't. She didn't think she'd get very far. Он пощадил тебя, потому She что never was сюжет. entirely sure why he spared her. Потому что Алан так прописал свой сюжет. Все. Ух. Это чуточку больно. Но все равно вот этот автоматический дробовик выше всяких похвал. А, вот, кстати, это та тачка, которую мы открывали. Ну, спасибо. This is what you look like. Does that bother you? I bet it does. I'm not just wearing your face, you know. It goes a lot deeper than that. There's a lot of you and me. Скорее All худшие. the best parts. Да уж. At first, I was just an idea. But they kept telling all those stories about you. You already had that rep. And then you disappeared mysteriously. And then the stories about bad, crazy Alan Wake came true. And here I am. That's the best part, isn't it? When that happens, you can always count on Cauldron Lake. I'm just as real as you are. And I'm the improved version. No fears, no doubt, no weaknesses, no self-deception here. I don't let anything drag me down. Это только ты так думаешь. I know you like I know myself. I know it bothers you that I'm like this. That I use your name. Ну давай, давай, удиви меня. But I only do it because I'm better at being you than you ever were. Да. Не очень-то я в это верю, конечно. Ага. You need to protect the telescope or we can't complete the signal. Я понял. Так. Ох, опять. Да, господи, как ты ж затрепал-то меня. Блин, боеприпасы не установились еще. Но обрез, в принципе, как вы видите, выручает.
Так. Да. Ух. Свет врубили. Так, сразу берем. There, I have it. But I wish these things would stop blatantly violating the laws of physics in my observatory. That's just rude. Are you alright? I'll live. I'm glad. I'll send the lift down to you. I remember our previous encounters very clearly now. But technically, if this really is a loop in time, we've never met before. I don't know why our awareness persists, but it's bloody fascinating. Это магия. Новая реальность, этот фрагмент она мне выдаст. Я понял. То есть, получается, я только одну страницу пропустил, и эта страница, черт возьми, где-то в кинотеатре том открытом. Doctor? You know, I know physicists who would give 15 years of their lives for a chance to experience something like this. I'd imagine that being stalked by horrible axe murderers would curb their enthusiasm a little. Clearly you've never met hardcore physicists. Ну ясно. I'm glad you're in such good spirits, but... Signal! Yes, it's completed. Finally. If all goes well, this should be the last time we go through the loop. You know, I just realized that I don't have any memory of what happens after you leave. What does that mean? I don't think it means anything. If everything goes well, you just keep going. I don't show up here like this again, no more bad guys. Things go back to normal. Let's hope you're right. I'd love the opportunity to look into this in more detail. Looks like you've accepted the situation. I'm a pragmatist. If this is a delusion, at least my first psychotic episode is если anything but boring. Really, Mr. Wade, at the американский end of the day, кошмар I'm a был бы каноничным scientist. I love полностью, mysteries. I love not knowing. ее бы, Whatever скорее else всего, бы в society бюро is, отправили. absolutely fascinating. I Возможно... wonder А how возможно, far this кстати, и reaches. отправили. Is everybody in the world Все-таки она experiencing this? ученый. Who knows? I think reality's probably pretty fragile right now. Doctor, I can see you're very enthusiastic about this. I'd appreciate a bit of discretion. Are you suggesting that we should suppress this? No. You can do what you like, but I want you to leave me out of it. But surely, with the things you know, the things you've experienced, you can replicate any of these results. We could... Let me be blunt. If you drag me into this, I'll deny everything. I'll lie like my life depended on it. And writers are damn good liars. Word of advice. This is things man was not meant to know territory. You get into this, chances are you'll open up a door into a world of hurt. Believe me, I know. I see. Ну чё, In a strange way, he последняя feels at страничка. ease. He is armed with his own words, and when the time comes, they will be enough or they will not. For now, he's content to let the currents take him toward the final confrontation. Да, сейчас идем разбираться с оставшимися событиями. Ну и по возможности нам необходимо уничтожить Скретча. Once more, we return to the drive-in. If he's aware of the absurdity of arming oneself with a few sentences and standing against a power that can pierce time Теперь мы itself, приехали с другой стороны. he doesn't show it. The man has his share of weaknesses, perhaps Забавно, more, правда. but cowardice is not among them. Включить питание. Ладно, как ты войдешь внутрь? Или там уже считается, что все открыто? Интересно. Oh, you got yourself a little plan, do you?
О. Не, серьезно, немного неожиданное начало такое. Но я не могу сказать, что мне это не нравится. Типа тут сразу проломили, напали. Так, вон там сохранялочка. Я надеюсь, в этот раз хотя бы пауков не будут. Они слабые, но... немного неудобные. Так. Жаль, нету кнопки удар с ноги, правда. Подбегает к тебе один такой одержимый хренак с ноги, оттолкнул его и расстрелял. Все. Вот этого действительно очень не хватает. Блин, и тут даже ни одной записки. Боеприпасов особо нету. Я вообще только с дробью сейчас схожу. И да, вот тут поставили вот эту хрень. Ну-ка. Так, а если... А что если оставить вот этот? Вот. Ага. Воу-воу-воу-воу-воу. Чуть себя не поджарили. Ну, давайте, заходите. Всех приму в этом замечательном месте. Обрез все же отличная вещь. Так, а тут я смогу идти? Понятно. Понятно. Хрен там.
Да вы прям издеваетесь, да? Never. Don't worry. I'll take care of your wife and your life. О, началась музычка, блин. Так, -1. Я же говорил. Дробовик автоматически это чудо оружия. Ох, да уж. Так. Тут должно быть 4 страницы. Я пока еще ни одной не нашел. Ага. Этот проход закрыт. Ну-ка. Сейчас. А, вон с той стороны есть манускрипт, надо будет забрать. Эх. Не, в этой игре треки прям очень зажигательные, серьезно. Think you're doing, but I'll send you right back to the beginning. Да, в последний момент, конечно, прикольно получилось уклониться. Ну да, Scratch так-то боится, судя по всему. When the dark man's eyes suddenly locked into Serena's, she flushed hot. They ignited a black fire in her. He was talking. He wanted the power turned off. He said something about the projector booth. She hooked a finger under his belt buckle. He grabbed a hold of her throat and twisted until it hurt. Somewhere deep inside, a part of her screamed in paralyzed horror. But the moan that escaped from her throat had no panic in it. Pay attention, he said. Business first. His eyes glittered shamelessly. Hers did too. Самое интересное то, что реально Scratch, как по мне, действует намного более мягко, нежели сама тьма. What? You think whatever it is you're gonna do is gonna make a difference? This'll end up just like before. Не особо похоже, что будет все точно так же, как и раньше. Так, что я делаю? Гасим фонтаны. Потом уже будем все тут обыскивать. Ну, вы сами видите. Чем скорее мы избавимся от этих фонтанов тьмы, тем лучше так. Ух. Уф. Ну, 4 фонтанчика тьмы не так опасно.
Плюс я хочу тут все собрать, навести вот ту девчонку, интересоваться, как там у нее дела. И только потом уже идти запускать все в проекторной. There's more to fighting the Taken than just burning away the darkness that protects them. When I'm fighting for my life, I find myself slipping into a state of intense concentration that makes the beam of my flashlight seem more powerful and focused. I used to think it was just my imagination, something brought on by the adrenaline and fear of death. But now I'm not so sure. I've been touched by powers that I can't begin to truly comprehend, and they've left a mark. I'm starting to think this might be a part of it. I've been around for a while now, you know? While you've been indisposed, stuck in the darkness, I've been busy. I operate in the shadows, not always literally, you understand? I'm a little more resilient than those I've taken, but I do my best work in the dark. And there's so much darkness out there. It goes deep. And the things that live in it are vast, big bastards. Он этим наслаждается. They don't mind getting a little bit of elbow room. All that chaos and madness, it doesn't really do that much down there. It's like pouring a glass of water into the ocean, right? But up here, yeah, you can really make an impact. All they need is someone to bring them all the way through. But first, I had to take care of you. You party pooper. You're stuck in an eternal cycle now. The sun's never coming up for you. Everything else? Doing my thing, getting a bit of quality time with Alice. That's a little something for me. And I deserve it. Если что, quality time — это не только проводить время. Если вы понимаете, о чем я. Так что мы просто обязаны прикончить эту тварь. По идее, уже почти все. Я просто хочу сейчас тут все обыскать, повстречаться. Ага, это хреново работает. Повстречаться с той девчонкой, с подругой Элис. Послушать радио. Ну, все как всегда. Жаль, тут нельзя взять 2 обреза. Это было бы круто. Но ничего. АА-12 все-таки в моих руках, так что... Ну, вы видите, да, как он разносит все, просто все. Вот про что я говорил. Просто начисто сносит все. Как это прекрасно. Жаль, только тьму не пробивает. Вообще было прикольно, если бы, например, на этот дробовик можно найти улучшение в виде каких-нибудь там фосфорных боеприпасов или еще чего-нибудь такого. Угу. Вот тут еще 2 манускрипта.
I held the film canister in my hands. I saw her name written across it in big letters, followed by the title. It was a time capsule, moments snatched from times gone by, from a past that I hoped could also be our future. It was my salvation, our chance to be together. A tin can with a bit of magic in it that she didn't even know about. Something I could put to good use. There were only moments left before I had to face him. Так. Anybody could walk in and do something. Oh, look at this. I'm still sweaty. Чё? Что тут происходит такое? The clothes I wear now I shaped from dreams and memories. It's an old outfit, originally from the 90s. The last time I wore it was when I was still writing and Alice and I took a vacation in the desert before our troubles began. The night before, we'd been at a party, and I had dressed to the nines. On that lazy day, I put on these old clothes, worn and comfortable. Alice made a joke about grunge. I felt a little embarrassed, but I stuck with them. We were very happy. I'm sheathed in good memories to remind myself of what is at stake. Вообще прикольно так-то. Ну и да, только одна страница. Это надо, блин, запускать заново, проходить до этого момента, и тут уже... Ох. Тут искать последнюю страничку. Но это если я и буду делать, то потом, когда-нибудь. Так. Держи. Oh, hey. I'm hoping I can Еще put an end to быстрее this пришла now. в себя, по-моему. You'd better. I really don't want that to happen to me again. It's like somebody vomited in my brain, like a sleazy movie that keeps looping in my head. I'll stop this, I swear. You know the part that's really screwed up? If you mess it up, it'll just keep happening forever, right? I don't think I can deal with that. Don't think about that. I don't think of anything but. Hey, afterwards, when all this is done, look me up. This thing, I can probably help you deal with it. I don't know. It's almost like I'm not even in the same world anymore. Everything's just weird now. Yeah, I know. A lot of that'll pass with time, but being touched by the darkness, it's rough on you. It's a lot to process, and I just don't want you to get completely screwed up by this. Might be a little late for that, to be honest. Поверь, может быть хуже. There's degrees. At least you're not at a point where you go around picking fights with people over not changing their light bulbs often enough. What? Never mind. All I'm Это saying про is, you're not Синтию alone Уивер, with да. this. And anyway, you're friends with Alice, so, you know, any friend of hers. Thank you. Вообще случайная жертва. Как и Синтия, в принципе, была. Hello, folks, and welcome to the third part of our pre-recorded interview with Serena Valdivia and renowned photographer Alice Uwaick. So, tell me about the film. It's called Sunrise, and it really wasn't something I ever thought of as an actual film. It was just footage, things I saw and happened to shoot. It's not a medium I'm very much at home with. You shouldn't put yourself down. You've got a great eye. Maybe, but experience is another thing. Because you're primarily a still photographer. Yes, exactly. So I'm really used to thinking of the world in terms of snapshots. I frame something and try to pick the right moment, and then reveal that moment to people. Moving images are a different story. I'm still learning a lot about it, to be honest. So, this is a new thing for you? Or maybe I'm just a slow learner. But showing it like this is definitely a new step for me. It's a little weird taking something this intimate and showing it to everybody. Not that the material itself is somehow shocking. It's just that those were private moments. But that's why it works, because it feels genuine. It's not so much a story as it is a sort of an echo, showing us how you saw your husband at the time. It's not really about the sunrise itself or Alan watching it. It's about you two together. I suppose. It's funny, looking at it now, especially now that it's been edited like that. It takes on a life of its own, almost. It's a kind of a fantasy. Well, there's nothing wrong with that. No, you're right. I'm glad you talked me into it.
Блин. Реально такая еще тема. Кстати, вот. I'd found her film Эти from the pile фрагменты. of containers in the back. I'd threaded it into the projector. I swallowed hard, staring at the screen, hearing her voice. The sunrise I remembered so well only moments away. And then Mr. was there, nailed by the projector's beam, caught in his own trap. He shouted at me, first in confusion, then rage. And then the sun came up and things started to burn. Отлично. Вообще, знаете, как по мне, ему можно было бы взять и, допустим, через вот эту девушку передать Элис какое-нибудь послание. Простенькое такое, которое вот она запомнит или где-нибудь найдет там, либо бумажку, либо еще что. Просто, например, Элис уже не особо верит, что мы живы. Окей, ладно. Но при этом Барри верит, что мы еще живы и мы себя покажем. Хотя, возможно, тот же самый Барри верит в это из-за того, что либо он помнит все, что происходило, либо они с полицейской, ну, с шерифом, они могли оставить часть памяти о произошедшем. Такое тоже может быть, я думаю. Ну и плюс там полицейская, скажем так, задевает некоторые другие моменты этого мира. Но тут ничего нету. Поэтому она верит во всю вот эту паранормальщину. Черт возьми, мне реально нравится, как разработчики поработали над сюжетом. Сценаристы, да. Так. Ладно. Мы вроде как все собрали. Кроме одной страницы при первом прохождении. Так что сейчас идем внутрь. Again, the champion of light enters the final trap. The new reality is almost here. All he needs to do is change the details of the scene, push it past the breaking point, and the rest will snap into place. Так, ладно. Угу. Поздней ночью. Лето почти кончилось. Постер фильма в стиле нуар. Кстати. Ну да, только два. Лампа освещала красный огнетушитель. И стоял фильм Элис. Угу. А после... Ну, давайте посмотрим, к чему это приведет. Заметьте, в этот раз нету теней. Этот раз уже отличается. Oh, come on, buddy. Why don't you... What? What is this? No! No! Мы переписываем реальность. You can't do this! All I did was take the things you always wanted and never had the balls to go for. It's my turn now. It's my life. It's my life. А это, кстати, на экране, я так понимаю, это Алан. Вот. Alan? Изначально там был мистер Скретч, но сейчас все поменялось. Is it really you?
It's really me. How? I love you. I love you. Хотя это вроде как объявили не каноничным, но, как по мне, это в принципе может вписаться в канон. Просто там по событиям, что произошли после одной встречи Элис с одной личностью. Ну, не знаю, так-то это, как по мне, подходит. Это можно вписать в сюжет, в лор, как будто он временно смог выбраться, показаться, немного поговорить с ней, успокоить, потом вновь исчез. Исчезнуть, да. Знакомая заставка, да. From Night Springs. Так. Давайте промотаю. Там, по-моему, что-то после титров должно быть. Но тут, к сожалению, музыка, поэтому... Ох. Ага. Ну? Ау? То есть, видите, тут даже намек дали, что на самом деле это было, но в виде ток-шоу, так сказать. И, блин, это круто сделали, серьезно. Сюжет, как по мне, круто вписали. Но, к сожалению, в свое время «Американский кошмар» сделали просто как стендалон дополнение, потому что у разработчиков тупо не было денег. Microsoft были недовольны продажами. Поэтому Алан Уэйк надолго впал в кому, так сказать, игровую. Но сейчас разработчики получили свободу. Они сделали тот же самый Control. Там целая куча отсылок на Алана Уэйка. Очень жирнющий намек, что не все там так просто, и мне это очень понравилось, кстати. Реально, там такой намек есть. Не буду вам спойлерить, потому что, может быть, я контроль еще пройду. Снова. На максималке. И с хорошей графикой, а не так, как в прошлый раз. В общем, народ, всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилась эта игра так же, как и мне. И всем пока. До встречи на следующем стриме.